Ok. On a la chance d'avoir Marco Cantù qui nous a rejoint. Hi Marco, how are you? Hi, fine, thanks. Okay, so we are really happy to have you. That's nice to. I know that it's the morning in the US. Yeah, I just arrived yesterday night through Okay. Paris, so I've been in France for 4 hours yesterday. Okay. So I propose you to do you a small presentation first, and after we can do Q&A, question and answers. Okay, yeah, I really have a short amount of material. How do I grab the screen? I put you presenter. Okay. Okay. Ok, donc juste pour traduire, donc Marco Cantù est avec nous, il va nous faire une petite présentation un petit peu d'Embarcadero, des choses qui sont prévues dans le futur. Et surtout après, il sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc je vais lui laisser la parole. Après, on pourra traduire s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou autre. Il n'y a pas de souci. Ok, it's up to you, Marco. Okay, I'll leave you time to translate the key concept after each slide so you can make it easier for other French speakers. So this is just a very short session covering what's new in where is Delphi today and where is it going in the near future. The key point is that Delphi moved from being Windows-centric development tool based on the VCL, based on all of the technologies that we have been known for many years, and is being turned into what we're calling a multi-device development tool, where devices are both different desktops from Windows to Mac, and even more specifically devices with a mobile operating system like Android and iOS with all the various form factors, so both tablets and phones in that mobile space. And the future will be even more diverse. I mean, the big difference that Windows used to have like 90% something of the operating system installation base, now it's around 30% because iOS and Android are really becoming very relevant, not just on the phone space, which is interesting, but it's kind of a different scope and doesn't really replace the traditional PC, but moreover in the tablet space. Tablets are outselling PCs these days, so having single source, single IDE, single programming language, single user interface framework that let you target Windows, Mac, iOS, and Android. This is where Delphi is heading. This is the idea behind Delphi today. In terms of the actual technologies, this is built around a few key elements. There is a new compiler architecture that's being embraced for the new platforms. For Delphi, the first instance of the new compiler is the ARM compiler for iOS, which is based on the LLVM architecture. So it's a new compiler architecture we're embracing, starting with the mobile platforms. We have a new user interface library that probably you've been heard at length. It's called FireMonkey. It uses either the GPU or native optimized painting libraries, depending on the platform. But the idea is that you work at an abstract level with the FireMonkey components, and then through styling, you get a user interface that matches the device or operating system UI extremely closely, but at the same time you keep the advantage of a single source application development. Now this is really specific because although there are out there other tools that allow some sort of cross device and mostly a device only and forget about Windows, which is still a relevant platform, FireMonkey has the ability to have single source UI across devices.
The third pillar is the Delphi runtime library and database access area, and the good news in that area is that nothing changed. Even internet access with Indie components, but all the T database, T dataset concepts through DB Express, through the new FireDuck library, the core runtime library, the core classes, these all maintain the same role. The same source code works throughout platforms, so your existing database access code for Windows will easily work on the mobile platforms. The difference is that rather than using data-aware controls, FireMonkey uses live bindings, and live bindings lets you mimic what we have been used to. So even at design time, even on the iOS mobile platform, you can actually get to see your data live at design time, which is pretty unique in the industry today. I mean, other tools, even very popular or platform tools made by the vendors, you really have to write a lot of code before you start seeing any of your data visually on your application. So these are the three kind of pillars that provide the foundation of the Delphi multi-device architecture. Donc Delphi a évolué pour être multipériphérique. Donc pour faire cette évolution, il y a eu une migration. En fait, on a changé la façon de compiler, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle architecture pour les compilateurs. C'est pour ça qu'on a vu apparaître un compilateur pour les plateformes Mac, puis un compilateur pour les plateformes iOS, etc., et qu'on pourra faire Android et les différentes plateformes. Il y a également eu une nouvelle librairie qui s'appelle donc FireMonkey, bien évidemment, et qui utilise toutes les parties graphiques pour faire tout ce qui est affichage. Et en plus de cela, on va avoir comme troisième pilier toute la partie base de données qui reste identique à la façon dont on l'a toujours fait avec Delphi pour Windows. On va garder ce même concept pour la partie accès aux bases de données en multiplateforme également. Mais par contre, on a quand même à rajouter tout ce qui est live binding, ce qui permet donc de visuellement concevoir, architecturer son application et qui est assez unique en son genre. Okay. So the other area I want to focus is that while we are moving Delphi to the mobile space or the multi-device space, we are not trying to, I mean, Delphi has always been a tool you could use for just about everything on Windows, but it was clear since day one, since the first version of Delphi that notably had a SKU called client server, that accessing database data, accessing business data, you know, the name of the product, Delphi, because that's the tool that lets you talk to Oracle, that's where the name came from, I mean, reveals that it was meant to be an enterprise database related tool from day one. So this is certainly relevant. Delphi is growing in this space, even on Windows, even on the VCL area, for example, with the introduction of the new FireDuck library. Again, the goal is to cover different client platforms, Win32 and 64, Mac, iOS, and Android later this year. Offer a variety of database access engines, starting with FireDuck, which is the new default core library, but also DB Express, ADO, supporting a very large number of SQL databases. We've also expanded the reach of Interbase, making a version that works on device. So there are actually two versions of Interbase, IB Lite and IB2Go, that you can install on iOS for an embedded on-device database that still retains the full power of a full relational database. Integration with devices, sensors, and platform services is relevant because that's what gets you advantage in terms of knowing where the device is and querying your business data depending on the location or other related information that comes physically from the device. Full support for web services in terms of SOAP and REST. Support for cloud services like Amazon Web Services and Azure that's been in the product for some time, but it's an area that we certainly want to expand in the future. And also what a feature that becomes very relevant is the ability to
build multi-tier applications, you don't generally use direct client-server access from a device because of security and issues and problems with the connection, stability of the connection. So in most scenarios, and this is just an image that represents what I was showing in the previous slide, the most common scenario is to have on-device application that just query data snap, either through server methods or using the IAP server interface. And on the server side, you'd have FireDuck. I mean, on your DataSnap server, you'd have FireDuck that connects to any of the big database engines. But also on your mobile device, you can have your application that hooks directly to either Interbase or SQLite as a local cache, which is relevant because it lets your mobile application keep working even if when the connection is limited or you don't have enough bandwidth to transfer like large amounts of data. Okay, previous slide, please. Yeah, sure. Okay. So, Delphi est donc depuis la version 1 a été orienté entreprise avec donc la possibilité d'accéder à tout ce qui était base de données. Aujourd'hui, il est toujours bien évidemment orienté à accès base de données avec en plus le support des nouvelles plateformes 64 bits, Mac, etc. Et donc la majorité des téléphones avec iOS, Android et les tablettes. Et donc la VCL continue également d'évoluer, c'est pour ça qu'on voit entre autres l'ajout de FireDuck côté VCL, le maintien de DB Express ADO et bien sûr l'accès aux bases de données. Donc on a également fait évoluer toute l'offre Interbase avec Interbase qui va avoir des versions également qui vont pouvoir être déployées sur par exemple iOS au niveau téléphone portable. Là également un système de services de plateforme liés aux composants avec des senseurs, etc. Par exemple la possibilité d'accéder à un GPS, d'accéder à l'orientation du téléphone, au clipboard, au presse-papier, des choses comme celle-ci qui vont être possibles directement via ces services et donc à travers les différentes plateformes sur lesquelles vont être déployées les applications. La possibilité toujours d'accéder aux services web via SOAP et REST systématiquement. Également la possibilité d'accéder à tous les services de cloud type Amazon. Enfin Thierry avait fait une session dédiée là-dessus de toute façon. Et la possibilité donc bien sûr depuis plusieurs versions maintenant et bien sûr ça va continuer de faire du data snap, donc c'est-à-dire de pouvoir on va éviter de faire du client-serveur comme on le faisait il y a une dizaine d'années pour des raisons toutes évidentes de sécurité et on va pouvoir derrière faire du data snap pour justement attaquer ce serveur data snap et ensuite pouvoir fournir les informations pour yes, you can go, thanks. Et donc là, on voit au centre le serveur DataSnap qui va lui pouvoir accéder aux bases de données, par exemple en interne dans l'entreprise, à des méthodes serveurs qui seraient par exemple également écrites en Delphi. Et derrière, on va avoir tous les périphériques qui vont pouvoir se connecter via SOAP et REST sur le serveur DataSnap de façon sécurisée et donc fournir les informations nécessaires aux différents clients qui seront également écrits en Delphi. Okay, so if this is the scenario, and this is what we have today, and the last slide is just a very short overview what we're going to add tomorrow to Delphi and XE4, I mean in future versions. First and foremost, as you probably expect, is the Android support. As much as iOS is a very relevant platform, it's a very big business platform. iOS hasn't got the same number in terms of install base that Android has, and that's specifically true around Europe more than in the US. So we expect to have full Android support at the same level of what's available for iOS today in the second half of this year. So it's coming quite shortly. That will be the main and most relevant goal in the short term. But there are also other things that are going to happen, and we still don't know exactly in which version, but something is going to happen in the next like 12 months or something like that, which
which is styling improvements and optimization for FileMonkey. FileMonkey is a great library. We know that at times it's not as fast and applications not as small as they could be. So we have a bunch of optimization features that are planned for the future. We want to improve the multi-device development, which implies not only being able to have applications that work on each and every, on different devices and different form factors, but actually introduce new components, new features that let you make multi-device application, make application that adapts to your desktop, phone, iPad, almost automatically with new properties and new features. So that will be a following goal, not just to make it possible to create multi-device apps, but make it easier to create multi-device apps. Full integration of FireDuck in the IDE, and FireDuck until now is a separate installation, is not fully integrated in all of the features. That's certainly a big goal because FireDuck is becoming the centerpiece of Delphi database access. And finally, as we want to push DataSnap as the backend of this multi-device architecture, we know that it requires significant improvements in terms of stability and scalability, but also we plan extending the library, making it easier to build large applications with it. So both improvements to the current code, but also significant extensions in terms of new features that we plan adding to DataSnap in the future. And there are a bunch of other things that we are planning, but we don't want really to talk too much about. Ok. Donc une des principales nouveautés qui est prévue dans le futur, ça reste le support d'Android, d'accord. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir le support iOS pour nos applications. Le but étant d'avoir le même source qui sera compatible à la fois pour iOS et à la fois pour Android. Le support d'Android est attendu dans la deuxième partie de l'année, d'accord, donc c'est très très proche. Voilà, on devrait bientôt avoir des nouvelles. Il est prévu également des améliorations sur toute la partie FireMonkey, d'accord, pour les styles et les optimisations de FireMonkey. Il y a déjà eu pas mal de travail qui a été fait là-dessus dans les différents updates et tout ça. La taille des exés aussi pour éviter d'avoir des tailles d'exés trop grosses, ce genre de choses. Ok, bien entendu, on va continuer de travailler sur améliorer le développement multiplateforme, les performances, le design, et ainsi de suite. Sur la partie, il est également prévu des nouveaux composants sur toute cette partie multiplateforme par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sur la partie accès aux bases de données, on a déjà aujourd'hui FireDuck, d'accord, qui est inclus dans le RAD Studio. Aujourd'hui, c'est une installation à part, c'est pas complètement intégré dans l'IDE, d'accord. C'est un petit peu des menus à part et tout ça. Donc, bien entendu, il est prévu d'améliorer l'intégration de FireDuck dans l'IDE et l'intégration de FireDuck pour avoir une intégration complète de FireDuck, d'accord. Également d'améliorer DataSnap pour les possibilités de DataSnap, les performances de DataSnap, d'accord. Et voilà. Et puis des tas d'autres choses qui viendront en plus sur lesquelles on continuera de travailler pour améliorer, pour ajouter des fonctionnalités. Okay, so that's what I wanted to show, just to give you like a recap of where Delphi is and where it's going. But the idea was to spend most of the time answering questions, so here I am. Ok, donc si vous avez des questions. Screen. Ok, personne n'a de questions. Marco ne mordra pas, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. Okay, so I start first because I have two questions. Marco, sure. If you want. Sure, go ahead.
my first question is about the new version of iOS 7. You have information about the support of iOS 7 in FireMonkey? Yes, we have, as soon as the Apple announced the new features, we have started internal development against the new features. Of course, we'll have a specific styling for FireMonkey to make applications look exactly like they look on... yes, especially for this, yes. Yeah, but also it's not just that, it's also behavior, so we expect to add some extra capabilities in some of the controls, like the list view, which is a new list box, the optimized list box component that has been added. We plan adding support for some of the newer APIs and libraries, although we already don't, I mean, we still have a few other iOS libraries that we plan supporting in the future that are not supported out of the box in XE4. The only small issue that we have is that although we already have development in action and we internally have things that we could show, apparently it's completely illegal to show anything running on iOS 7 in public. I know that other tool vendors have shown their own iOS 7 support, but we are pretty sure that given that's a beta and it's only for the developers who download it and have the rights to show it, we might not be able to show it until the day iOS 7 ships. But by the day iOS 7 ships, we'll certainly have something either immediately available or within a matter of a very short time frame to enable full iOS 7 compatibility. So the idea is we don't know exactly when we will ship it because we don't know when iOS 7 will ship it, but we plan to make it available very, very shortly after iOS 7 ships to the public. Okay. That's the word of Apple. You cannot do everything that you want. Yeah. You have to ask before. Ok, juste pour traduire, donc dès que l'annonce d'iOS 7 et que la bêta a été disponible, hein, il y a des équipes chez Embarcadero qui ont commencé à travailler sur le support d'iOS 7. Alors bien entendu, il y a le côté visuel, hein, si vous avez regardé les différentes versions d'iOS, vous avez pu remarquer qu'il y avait une différence entre iOS 7 et les versions précédentes. Donc bien entendu, les équipes travaillent là-dessus, mais également sur le support des nouvelles API, sur le support des nouvelles fonctionnalités et tout ça. Donc il n'y a pas simplement le côté visuel sur lequel ils travaillent, mais il y a également sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux composants, les nouvelles API qui sont apparus. Et comme le précisait Marco, donc même s'il y a des choses qu'aujourd'hui ils pourraient déjà montrer, en fait, les règles de chez Apple, l'utilisation de la bêta et de ce qu'on en a droit de montrer ou de ne pas montrer sont assez complexes et pas toujours simples. Donc pour l'instant, ils ne montrent rien, mais en fait, il y a déjà des choses disponibles, déjà prêtes, et ce qui est prévu de toute manière, on ne peut pas donner de date, on ne sait pas encore la sortie officielle de iOS 7, mais ce qui est sûr, c'est que ça sortira, la version compatible avec iOS 7 sortira très très proche de la sortie officielle d'iOS 7. En fait. Okay, it seems that we have some other questions. So, first question is about the support of Windows RT, Windows 8 RT. We currently support Windows 8 only on the desktop, Win32 Intel side. We don't have support for WinRT. We're looking forward to see if WinRT will make any significant inroad, both on the full Windows 8 desktop devices and on the WinRT specific tablet devices, the ARM devices that run only WinRT code and don't run regular traditional Windows code. It's something we're looking forward. There are two issues. One is technical.
And the technical issue is that until yesterday, it was actually almost impossible to have a third-party native compiler hook into WinRT because there was a missing library that wasn't available. I've been told that there was rumors about the fact that this was going to be announced yesterday at the Build conference, but since I was on a flight, I haven't been able to check up and be sure. So that's one side. There are some technical issues hooking to WinRT. The other side is the market relevance. I mean, right now, WinRT tablets have failed to gain more than like 1%, 2% of the market share. And although Windows 8 itself on regular PCs and desktop is making inroads, although most companies are still betting on Windows 7, still, I mean, I've been using Windows 8 for some time, and I know many others that have used it, but mostly and exclusively as a better Win32, largely ignoring the WinRT platform and the store applications. So it's still they're still open. This new version, Windows 8.1, might make things right, but on the other hand, it's also kind of acknowledging that people actually want Windows desktop without too much of the WinRT side. So it's still a kind of early, but if WinRT makes significant inroads, we certainly want to support it. If it remains a very niche product, we might want to focus on different platforms. Ok. Donc il y a par rapport à Windows RT, donc on a précisé, on l'avait déjà précisé nous dans les épisodes précédents qu'on supportait aujourd'hui Windows 8 mais sur la partie processeur Intel, Win32 et Win64. On ne supporte pas pour le moment la partie Windows RT. Alors il y a deux points particuliers en fait par rapport à Windows 8 RT. Déjà jusqu'à hier a priori il n'était pas possible d'avoir un compilateur spécifique autre que les outils Microsoft par rapport à Windows 8 RT, parce qu'il y avait des librairies qui n'étaient pas forcément disponibles. Il semble que ça a été changé. Marco précise qu'il y a eu des rumeurs hier qui parlaient de ça, mais comme il était dans l'avion, il n'a pas forcément eu le temps de voir ça plus en détail, donc ça fait partie des choses qu'ils vont regarder. Le deuxième point qui est important, en fait, c'est la popularité de Windows 8 RT. En fait, même Microsoft s'est rendu compte que les tablettes Windows 8 RT comparées aux tablettes plus traditionnelles qui utilisent le Windows 8 complet comme on peut trouver sur les PC ne rencontrent pas le succès approprié, quoi. Donc la grande question c'est est-ce qu'il va y avoir une grosse demande par rapport à Windows 8 RT. Voilà, donc oui, Embarcadero continue de regarder Windows RT, mais il y a ces deux points qui font que voilà, ils surveillent et ils vérifient pour voir jusqu'où on va aller. The other issue is that one thing is Windows RT for Windows 8 for the desktop and tablet, and a slightly different platform is Windows 8 for Windows Phone. So Windows RT, Windows 8 for Windows Phone 8. They are not technically compatible. They are very similar in scope, but they have different APIs, different functions. So it's not just one platform that you enable that brings you Windows RT on desktop and tablet and Windows 8 phones, but it's actually two separate efforts with some significant differences. I mean, even with Microsoft tools, it's not easy today to have single source that targets WinRT on desktop and phones. So you have to use ifdev, you have to like change some of the code here and there to account for the two different flavors of the platform. So it's not only a small platform, but it's also not consistent between the various versions. Donc en fait, le problème également avec WinRT, c'est que les plateformes, entre les plateformes tablettes et les plateformes téléphone mobile, en fait, ça s'appelle tous les deux WinRT, mais concrètement, c'est pas exactement la même chose, et du coup, il faut mettre des ifdev de tous les côtés en fonction du type de plateforme. Donc le développement en tant que tel est même pas commun. Donc ça ajoute encore d'autres problèmes au niveau du développement. Voilà. Pas simple.
Question suivante, en fait, en français, c'est DataSnap a l'air d'être un des piliers de l'architecture Delphi, d'après les slides qu'on vient de voir. Est-ce que sur Internet, on trouve de nombreuses discussions quant à aux performances et à la scalabilité, je sais pas comment le dire en français, de ces composants? Est-ce qu'il va y avoir parmi les améliorations de DataSnap, justement, est-ce que ça va concerner les performances, et est-ce que est-ce qu'il va y avoir le support de Linux? So Marco, DataSnap seems to be one of the pillars of the Delphi architecture. There were so on internet we have seen many discussion about the scalability and performance of these components. DataSnap improvements will concern performance, or yes, that's definitely on the table. It's both performance, I mean pure performance, is robustness. I mean the version that ships with XC3 has significant issues where you are trying to use like more than 2 or 3 threads at the very exact time, which of course is not what you expect. And also scalability, meaning the ability to have multiple physical servers running the same application and distributing the workload on these servers. So on the second point, the core multi-threading capability, there have been a number of fixes, starting with in XC3 update 1, in XC3 update 2, there were some significant ones, and even more on XC4. The version of DataSnap in XC4 has a number of fixes compared to the one in XC3 that make it more robust. They're not significantly faster, although some locks were removed that make it a little faster on some heavy threading scenarios, but more robust, which is kind of the starting point. In terms of speed and efficiency, there are a number of things that have been actually already built internally, so they will be available in the next version. And again, also addressing sessions management, because today's sessions are bound in memory, and so this makes them non-ideal for any form of load balancing or multi-server deployment. What you will see in the next version is just like the tip of the iceberg in terms of the improvements. There are many other improvements and speed improvements and internal architectural improvement that will actually show up in terms of throughput that we are planning in the coming months and the coming year. Ok, donc effectivement, il y a eu déjà au fil des versions tout ce qui va être performance est monté en charge, scalability, on m'a traduit, merci. Donc il y a eu déjà de nombreuses améliorations. Actuellement déjà dans la XE4, il y a eu énormément d'améliorations pour la possibilité, de pouvoir dire, en fait, la possibilité dans la montée en charge, il y a 2 points. Il y a la possibilité de pouvoir monter en charge et la possibilité donc d'avoir plusieurs utilisateurs en même temps, ce qui est quand même pratique pour un serveur, et la possibilité également le problème des temps de réponse. Donc d'un point de vue possibilité d'être plusieurs en même temps, il y a eu déjà de nombreuses améliorations et ça continue, on continue de travailler là-dessus. Et il y a également il y aura également pour la partie rapidité, temps de réponse, il va y avoir également pas mal de nouveautés dans la prochaine version. Marco, regarding Linux support within DataSnap, something is planned? That's something that's on the table, meaning we are thinking about it, we are considering it. It's not that we are promising anything, but honestly, if we want to be serious about DataSnap, the ability to deploy on Linux is relevant. Like, for example, if you just say, hey, I want to deploy DataSnap on the cloud, a Linux version will easily save you 20, 30, 40% of the cost for the cloud instances, not only on Amazon Web Services, which is somehow as expected, but even on Windows Azure, Linux machines are cheaper than the Windows one, which is I find quite funny, being a Microsoft cloud offering. But that's it. So yeah, there are advantages, and also some servers, some companies have decided to use only Linux servers. And again, that's more relevant in Europe.
than it is in the US. So we are considering it. It would make a lot of sense to have for server-side support only, not for clients, not FireMonkey, not the UI, but having FireDAC, having DataSnap servers, having the database access, the core runtime library available for Linux. That is something that we are considering for the future. Ok, donc on y pense pour la partie côté serveur, pas pour la partie cliente actuellement. On y pense pour la partie serveur parce qu'effectivement tout ce qui va être location sur les clouds, etc. va être beaucoup moins cher si on va louer un Linux qu'un Windows. Donc on essaye d'y penser, on y pense, voilà, pour faire simple. Et par contre côté client, non, pour l'instant c'est clairement pas d'actualité. Tant que tel. Donc DataSnap serveur oui, pour la partie cliente non. Et également Thierry qui précise que j'ai oublié de dire que oui, déjà entre la version entre X2 et X3, DataSnap est beaucoup plus robuste qu'auparavant. Voilà. Marco, just to finish on DataSnap, do you have any information about FireDAC for DataSnap? Actually, not all is implemented in FireDAC for DataSnap. You mean on the server side or in terms of client? No, on the client side, yes. On the client communicate side, with the server. Yeah, on the client side, FireDAC has only REST method support for DataSnap. There is a lot of overlapping. We think that we should have one client-side DataSnap solution that's independent of DB Express, which is today, although it's somehow tied and it's a bit confusing, and also independent on FireDAC, having a specific DataSnap client solution for the Delphi apps. Of course, any other application can use either mobile services or plain REST calls. And of course integrating things like the in-memory FireDAC in-memory tables as an alternative to using client dataset. So that's something that we are working on. On the server side, DataSnap can use FireDAC behind the scenes. There are a couple of minor technical issues there, but we're going to fix them as soon as possible. Ok, donc comme l'a précisé Marco, on en avait parlé aussi un petit peu. Sur la partie serveur, il n'y a pas de problème pour utiliser FireDAC dans un serveur DataSnap. Aujourd'hui, il y a quelques petits problèmes à fixer, mais qui vont être résolus rapidement. Et après, par contre, il manque certaines choses quand on travaille entre le client et le serveur. Si on voulait utiliser complètement DataSnap, et ça fait partie des choses sur lesquelles il travaille. Après, le but, ça serait vraiment d'avoir un client qui soit complètement indépendant, en fait, hein, qui puisse être utilisé par n'importe qui et n'importe quel techno. Ok. We have an interesting question. I read it in French first. Donc la question, parce que je pense que tout le monde ne voit pas les questions, en fait. Donc on a toujours l'impression que C++ est très à la traîne derrière Delphi. Est-ce que les équipes travaillent en parallèle ou sur Delphi et ensuite sur C++? So the question is about C++ Builder. The guy says that we have the sensation that C++ is all the time with the feature behind Delphi. So the guy wants to know if there is team who work on Delphi first and after on C++, or what's the goal? It's both in sequence and in parallel. There is works in sequence because the library, and specifically FireMonkey, actually is written in Delphi, so the Delphi version is the first to become available. Not that there is a lot to be done to make it actually also work on C++, but there is a little bit of extra work.
But in terms of the compiler team and the low-level tool chain team, debuggers and other tools, there is some joint work, but there is also a separate team that's already actively working on mobile support for C++. So it's not that until we ship the version of Android, nothing is done for C++, but that was also true before. I mean, we had an Android compiler almost done when we were shipping iOS. So there are also teams that work in parallel and not on the current version, but on future versions still, given that the most of the libraries originate in Delphi. The decision was to move Delphi to mobile first and then follow up with C++. Ok, donc il y a des équipes, en fait il y a un mélange des deux. Il y a des équipes qui travaillent en parallèle, enfin ensemble sur les parties bas niveau et tout ça. Par contre, il y a aussi des équipes qui travaillent chacun de leur côté, notamment parce qu'aujourd'hui, sur la partie C++, il faut travailler sur la partie implémentation mobile qui n'existe pas, la partie iOS n'existe pas sur C++. Donc c'est un mélange des deux. En fait, il y a des choses qui sont partagées, d'autres non, où c'est bien deux équipes séparées. Ce qui est vrai, c'est que FireMonkey est écrit entièrement en Delphi, donc c'est ce qui fait aussi que des fois sur FireMonkey, avec Delphi, ça va beaucoup plus vite, quoi, en fait, et que ça peut peut-être des fois, certaines fois, prendre un petit peu plus de temps sur C++. Ok. There is one specific question. La question, donc, c'est par rapport aux vidéos. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer des vidéos sur dans FireMonkey sur les couches 3D. Est-ce que c'est prévu dans les prochaines versions? So this question is very specific technical question about video in FireMonkey, and especially in a 3D application, because today we cannot have video in 3D application. So the guys just want to know if it's something planned or not. I honestly don't know much about it. I thought you could have a 2D surface with a video, even in a 3D ad, but it might as well be that the frame rate won't be good enough. So yes, you can have a 2D plan with a video. This is possible, but not in 3D. Yeah, okay. It's I don't know much about the specifics, so I can ask and figure out. But I honestly, it's not something I've focused on, so I don't know if there's anything being worked in that area. Ok. Donc c'est ce que Marco a précisé. C'est que donc il n'est pas au courant forcément de tous les petits points techniques, donc il ne sait pas forcément là-dessus. Il peut se renseigner, mais voilà, il n'a pas forcément d'informations là-dessus. We speak about, donc une question c'est FireDAC vise-t-il à terme à remplacer DB Express? So the question is about FireDAC and to know if it's if at the end FireDAC will replace completely DB Express. Yes, at the end it will, but the end might still be some time away. It's not immediately. The goal is actually not to replace the DB Express components, but to replace but to stop working on the DB Express drivers, which are C++ low-level drivers. So ultimately, one of the ideas, but for now it's only an idea, there's nothing implemented, is to be able to use the same SQL dataset, SQL connection components, and actually have FireDAC behind the scenes. So this would make it possible to support, to have only one set of drivers, but keep the existing programs working with the different architecture behind the scenes. However, the idea would be, if whenever possible, to actually migrate
your code to FireDuck, because only that way lets you use the full power of FireDuck. If you'll be using DB Express with FireDuck behind the scenes, you will lose a lot of capabilities that FireDuck has. Ok, donc à terme, oui, c'est ce qui est prévu, hein, que FireDuck remplace complètement DB Express. Maintenant, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, il y a pas mal de choses à faire et avant que ça puisse être complètement fait, quoi, en fait. Mais ça fait partie des choses qui sont prévues. Il y a une question sur une autre question sur les besoins matériels. Ouais, parce que tu t'avais sauté celle-là, et entre deux autres qu'on avait déjà traité. Les besoins matériels pour développer sur Android. So Marco, regarding the next version which will support Android, what do we need? What will be the system requirements to work with Android and Delphi, of course? You just use the Delphi IDE to compile and to compile, debug, as you're doing today with iOS. Of course, iOS has a requirement, not just to having the SDK, but also to have a Mac, because the Mac is required for code signing, for SDK, and some low-level utilities. On the Android side, everything is distributed on multi-platform, so you'll be able to install the SDK files and utilities and all that's required for development in Delphi. In a Windows, on Windows. So by using the Windows machine and hooking your device to Windows over USB, and I think there are also ways to deploy and compile via Wi-Fi, not even via the USB. You'll be able to build Android applications. Of course, there was a joke around, oh, you don't need a Chromebook to build an Android app. I mean, you need a Mac to build an iOS app. You don't need anything from Google to build an Android app other than the free download of the SDK and NDK. Ok. Donc pour la partie Android, contrairement à la partie iOS qui nécessite un Mac, donc du hardware, du matériel de chez Apple, là il y aura besoin bien évidemment de rien de spécifique à Android. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un Chromebook pour pouvoir déployer. Avec votre post Windows, vous pourrez très facilement installer le SDK qui est multiplateforme et donc qui pourrait être installé sur la même machine que votre Delphi. Donc votre post Windows avec votre Delphi, plus les parties spécifiques Android, donc le SDK qui va être nécessaire surtout pour pouvoir connecter votre vrai périphérique Android et ou utiliser peut-être l'émulateur de façon à pouvoir donc derrière déployer votre application sur votre périphérique et donc facilement débugger et lancer votre application. Voilà. Donc il y aura besoin de rien de spécifique pour ça. X3 est arrivé très vite après X2, X4 rapidement après X3. Ce rythme va-t-il rester aussi soutenu pour les prochaines versions? So Marco, XE2 was followed by XE3 quickly. XE4 was quickly released after XE3. Will we continue with this fast release, or will we have some more? For some time, until we reach a good number of platforms, we want to keep quite a fast release cycle. Then we are likely going to get things slightly more stable. Still, we will need to get continuous releases, even if not major ones, could be just minor ones, but releases with new features, for example, for supporting iOS 7 or for supporting the new version of Android, or even Windows 8.1 when that will become available. So given that we have multiple operating systems to track, and they're not operating systems that get released every 5 years like Windows, but every year like iOS and Android, we expect the cycle to remain slightly faster, although it might not be like a major version, but just
0.5 or 0.1 or 0.2, whatever versions. But this version will have these updates, will not just be bug fixing, will provide new features. So we are kind of recommending and try to push all developers to the maintenance and support model, so that every time we get something new, we just make it available immediately to everyone who's on maintenance and support. Thanks. Donc, avant, on était que sur, on supportait que Windows, donc avec Windows, une release par an était largement suffisant pour suivre le rythme des versions des OS. Aujourd'hui, maintenant qu'on supporte en plus Mac, iOS, bientôt Android, etc., le problème c'est justement de continuer à supporter, et donc derrière on fournit systématiquement des nouveaux composants liés à ces nouvelles versions, à ces nouveaux OS. On en a parlé également on en a également parlé sur les parties nouveaux composants, etc. Donc par rapport à cela, ce qu'on veut, c'est justement fournir systématiquement ces derniers composants le plus rapidement possible à notre communauté. Et donc pour ça, on va effectivement continuer d'avoir un rythme assez rapide. Alors pas forcément systématiquement des releases majeures, on pourra avoir des versions mineures de type 0.5, etc. Et également des mises à jour, et l'idée étant que pour pouvoir suivre justement toutes ces mises à jour aussi bien sur Windows, Mac, iOS, Android, etc. L'idéal pour vous, financièrement parlant, ça serait d'être sous maintenance, de façon à pouvoir bénéficier justement de ces mises à jour sans avoir à payer à les payer ces mises à jour, mais seulement la maintenance. Qu'en est-il de C++? Qu'en est-il de C++? Est-ce qu'on va l'abandonner? Est-ce qu'on va le continuer? Marco, what about C++? Will we continue it, or will we give up this product? No. With the plans are to offer iOS and Android support with the ARM compiler also on C++. Actually, for C++, we already released a compiler based on LLVM. That was the first compiler before the Delphi one, which was the iOS ARM compiler. We released the 64-bit C++ compiler, which is fully compliant with the latest C++ standard. That's based on LLVM, and so already like halfway through having a compiler that's also available for iOS and ARM. iOS ARM and Android ARM for C++. So there are plans to release new versions of C++ later this year. On va bien évidemment continuer de supporter C++. Justement, on va avoir LLVM qui on est compatible, compliant. On va suivre les standards, on suit les standards. On a également un compilateur pour Mac, et on va continuer de porter les différents donc le compilateur pour Mac est justement donc basé sur LLVM, et on va continuer de supporter justement les versions. On va intégrer iOS, Mac, Android, etc. en plus dans côté C++. Non, il n'est pas question de l'abandonner du tout, quoi. Quel est l'avenir de la VCL? Sera-t-elle remplacée à terme par FireMonkey? So, Marco, what is the future of the VCL? Will it be replaced by FireMonkey in some years? No, there is really no plan to discontinue the VCL because it is the best library for native Windows development that's available. Microsoft hasn't got anything as nice. So that's going to stay around. We are certainly going to have some bug fixes that we neglected recently, but we don't really feel that there is the need of very specific new features. Again, of course, unless Microsoft expands anything on the traditional Win32 API, which is kind of unlikely at this point. So VCL is going to stay around for a long time because there is a specific requirement and a specific need for it.
there are lots of third-party components that complement some of the missing features, so we don't really think we are going to expand it significantly. Although there have been things done on the VCL recently, like live banding support, or FireDuck support, or sensors support. If you have a tablet with a GPS, you can actually use the sensors support, also on Windows. So it's not completely neglected, but certainly the main focus, if you want a cross-platform multi-device application, will be FireMonkey. If you're focusing on a Windows-specific solution and VCL is okay for you, that's something we're going to keep supporting. Ok, thanks. Donc non, la VCL va rester encore très très longtemps d'actualité, enfin sera toujours supportée pendant très très longtemps. Actuellement, Microsoft ne fait pas énormément d'évolution sur leur API Win32. Par conséquent, la VCL elle-même n'évolue pas plus que ça. Par contre, on continue de corriger les bugs qu'on trouve dessus, bien évidemment. Et bien sûr, si vous comptez faire du multiplateforme, ça sera FireMonkey sur lequel il faudra vous diriger. Mais si vous êtes réellement que Windows, orienté Windows, vous pouvez continuer d'utiliser la VCL. On va la conserver pendant encore longtemps. Ok. Donc là, on a une question très spécifique dans un domaine, à savoir la musique a ses propres langages, fonctionnant sous Windows et portable, également par la suite au format MP3 ou je sais pas, etc. sur différentes plateformes. Et aujourd'hui, la vidéo, la musique, les jeux sont des domaines de développement ignorés. Le marché, les outils du marché sont très orientés gestion. Et vous aviez dit que toute question était autorisée. Donc il n'y a pas de souci, parce qu'on a demandé des précisions, parce qu'on comprenait pas le rapport en fait avec Delphi. Et donc voilà. So Marco, actually Delphi is a tool which is oriented to manage databases. Essentially, but there are some specific stuff regarding the music, for example, like I don't know the English word for this, but the person want to know if we plan to have some more specific stuff for music or for video, for other things than database stuff. Some library maybe. Yeah, on the FireMonkey side, there is some extra attention in terms of multimedia. So there is support for music. There is there's a ability to record audio and record video, or capture frames from your webcam, and also do replay videos and audio. But ultimately, all using platform services. So one of the issues that at times the same file or the same format will work on Windows but not on iOS or not on Mac, because they depend on the underlying platform services. For the VCL, there were some old integration with the media player capabilities that Windows has. I'm not 100% sure what the status of that. Ok. Avec FireMonkey, il y a eu pas mal d'intégrations justement liées à toute la partie multimédia pour pouvoir faire des lectures de vidéos, des lectures de musique, des choses comme celle-ci. Sur la partie VCL, dans le temps, il y a eu des trucs sur le Media Player, mais actuellement, il n'y a pas plus d'infos concernant la VCL. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? I still have a few minutes, then I have to hit a meeting in Scotts Valley. Okay. I think all is done because we don't have any more questions. So Okay. another time, thanks a lot to be here, Marco.
thanks a lot for inviting me, and there are good chances I'll be able to hit the event in Paris in September. So see some of you live. Okay, nice. Thanks a lot. Bye, Marco. Bye-bye. See you. Ok. Si vous avez d'autres questions avant qu'on arrête, n'hésitez pas. Ta boîte, elle est obsolète sur ton fond d'écran. De quoi? Ta boîte, elle est obsolète sur ton fond d'écran avant qu'on te le dise. Ah oui, j'ai pas remplacé avec les nouvelles. Oui. Ok, une nouvelle fois, je vais tous vous remercier pour votre participation au Dev du Jeudi. Cette saison 2 est terminée. Je sais que tout n'a pas été parfait, hein. Il y a eu des petits loupés. Bon, ben, c'est les risques du direct, on va se dire. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous voulez voir plus en détail, et ainsi de suite. D'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie William pour sa participation aussi, parce que sans lui, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faisables dans le Dev du jeudi, ça serait beaucoup plus compliqué, donc merci encore. On reste à votre disposition, encore une fois, hein, vous savez comment nous contacter, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, c'est bientôt les vacances, donc je vais vous souhaiter des bonnes vacances d'été à vous tous. Et puis, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine saison. Donc, on verra, je ne sais pas encore vous dire quand ça commencera et tout ça, on va voir, ça dépendra aussi des versions, de pas mal de choses, quoi. Mais de toute manière, j'espère que ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses. Encore une fois, je vous remercie tous. Merci pour votre participation. Vous avez été nombreux à chaque fois à vous connecter, à participer. Donc ça nous pousse à continuer ces événements-là. On va continuer, il n'y a pas de problème. Et je rappelle donc le mardi 10 septembre, pour ceux qui veulent venir à Paris, on aura l'événement. Donc là, vous pourrez nous rencontrer physiquement. Donc n'hésitez pas. Et puis, voilà. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis rendez-vous dans la saison 3. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bonne fin de semaine, bon week-end, bon tout ce que vous voulez. Et à très très bientôt en ligne ou en rendez-vous directement. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir.